How have you been holding up this season of COVID-19? Trying. Even them being nyonyo the whole season from we attending in a March. Yeah, but we've tried. So what is like plan B? Because you see for artists how our industries are designed. Ojja kwesanga nti your biggest source of money, it's always on performance. Do you have a plan B? How have you been managing during this period? I've been managing kubanga. I already had a plan B before this. Yes. Yeah, nze all along way back nga nkyalina mu ssomero natundanga ngoye. So that has been me ever since. And era kikyaliwo. Tekikyali nga oli bwe nali serious nnyo because oli natambulanga nnyo up and down nga ndi nnyo in kukola than even music. Yeah. Nafuna lead media n'ebinkendeezaako ko naye era saabigirawo ddala byava buvi mu tawuni ne biddako ebbali. Nga nsobola bimanagingira eyo mpola mpola. So it has been there tebyaviirawo ddala bimpisizaawo binaye era nga nkwatagana mpola mpola, you know. What kind of advice would you give your fellow artists? Some of them, they are basically things are tight on their side. Some of them didn't even think of investing into other things. Oli yakuba show concert na ayola agulamu mamotoka bichi, which is okay, you know. Sometimes obo ina na okola chi okwetekamu akasente okola kyoyagala. What advice would you give artists under these prevailing times where we are not certain on when concerts or things will resume, business will resume normally? To me, the only thing, you know, it has been a lesson. Church gamers, believe it or not. Na COVID abadde lesson. So to my fellow artists, bambi ndoza njagala eno lesson tujige mu ffennyo because faba sinzo kosebwa mu kine. At the end of it all, yefe batanagula. N'abasomesa muri mutimu kale ewera naye bali mbeera birana nnyo kati pastor nabalaba bambadde abamu amakutiya naye pastors they should tebalina nnyo okufightinga because biri ebyakatonda ndaba nnyo nti tebijja nnyo eno ffe kale feko tuba you know anti saagala kyogera nti kyaki business there is ekyo kyembadde saagala kwogera there is a way I feel nti saagala kyogera because takyalya ate si kirungi kwogera, you know. Kina engeri gye kisoundingamu as if tetusaba katonda tukolayo birala which is not good. Kati ovola nga njagala kufa abayimbi bambi nze kyemba gamba abayimbi bannange oba oli mulenzi oba oli muwala we all need savings eziri serious no okuva mu COVID atulazeeko because tuswala abamu ng'olaba omuyimbi muno ali ku TV asaba n'owulira kulinanye wano abaddamu ennyo ekitibwa n'agamba kiki kino kyendaba is this person doing this n'ogamba kyokka bulijjo mmanyi like babadde batwalira mu category ndala nnyo kati ate bino byatubikkudde abamu ne tuswalamu abamu ne so kusavinga so life ya show busy no kati abantu bala nsoto jigwamu but you see people need to understand that yes musicians stars there is what they call showbiz. Some things are fictitious. You have tebakirowooza nnyo the fans bamanyi abamu bayinza n'okugamba omuyimbi talina kukola nsobi kati ate wano ensobi zaffe zabikkuse nnyo so bambi tulina okusavinga bayimbi tubonyebonye nnyo mu kintu kino bakyatugadde tetulina bulungi bintu some the rentals I heard of a stimulus package eyabayimbi bagenda bawayo nti billion. Yes, I had some money which is coming from the government, but the question is I'm wondering how this money is going to trickle down to every artist, you know. That one. Some of you're not even in these associations, but even those that are in associations, I know, but this is by the way. Naye kati oba tetunakikola because we all need it. Yes. Yes. I'm so excited. Nsanyuse na nnyo kiwulira from you. Thanks the government. You're able to get your share of that money, but you have a new song with Khalifa Aganaga. You and Khalifa, how did you guys even, get to do this? Calvin, it's my management. I was once here with you. Yes. Management. It is doing all this for me. Yeah.
lead media thank you so much era be baamufuna because no limba lubadde lulungi lwafulumira mu budde bwa covid kati ndowooza ne balaba nga terufunye bulungi bye lubadde lwetaaga kufuna so they wanted to boost it a little bit high nga balina osala magezi gonna and they chose this person. Yeah. Khalifa is known to be a businessman. Ebintu bya Khalifa bangamba ebiseera ebisinga bya receipt. Yes, I don't know how the arrangement was with you, but okay, banange so far nyinayo luyimba olulala collabo, it's a collabo too, but comparinga bonna abantu ababiri I think nyinza oba nyina omukisa naye waliwo asingako Khalifa bambi akoze bulungi nnyo. Talina kyatu nze nganze Olisha talina kyampisizaamu kyenyiza nagamba nti oba waliwo receipt oba balina ne kye baamuwa. I don't know. Abadde mulungi. All right, cool. The last time we were here, you spoke to us about your music journey and how you've been able to pull through. You had a successful concert which was held last year. No yola. Nensanyuka. Wadda kundetya ku mugati. Zigende ku Freedom City. Tumane tulina okuddayo this year. Mu bantu. No, I spent a lot actually. Actually, one thing that people need to understand is that's where I would totally also sympathize with you as well. Putting an event together, there's quite a lot that is involved, you know, from permits to paying this, to paying that, to promotion. Yeah. Sometimes you find yourself, let's say, that's why of late, if someone holds a show and it sells out, I'm not one of those that, blows or, drums, snare drums, that person has made a killing. Because you will find that, yes, the venue alone, you've spent close to 30 million on just the venue alone. Sound, you've spent close to another 30 million, right? In advertising, you've spent another, so in total, if let's say the person has invested a total of 90 million, okay? And they have made, they have made 92 million. And they spent 90. Yes. Wow. Because that's what happens with most events. That's why yeah, but it is the truth. Someone can only say they have made a lot of money if you're seeing big sponsors on board. And that is if the sponsors were actually able to give real cash. Yes, real cash. Because now basobola okuba nga bali mbigambo. Yes, ate ebiseera ebisonja kwesa nti sponsors bano okwata kikaadi ekyo kicheck ku TV ngene ne bagamba nti tukuwadde obulango bwa miliyoni 10. Yes. Because you see now, when you see in the news, people, what the public thinks is, hey, this guy has been given cash sponsorship worth 100 million. Yet in reality, it's basically a media sponsorship. Yeah. Baby shows nze nganze era kyekimu ekyo. People think nti oba ofunye nnyo oba ofunye fine togudde mu loss because abantu baba bajjudde. Yes. That was me. Baze osanyuse ate nze nasanyuka nnyo Calvin, it was my first concert. Yes. Nga njagala oyimbira ku bantu banga abadde n'Olisha M faka gye kuva gye tuvudde. So kyansanyusa nnyo n'amagoba ne bwe gaba nti matono. I didn't care. Yeah. I think if you're able to recoup the monies that you've invested in an event, well and good. Walonze no mimbi yangamba nti wema ntadde millions zange 5. Okay? Nenkola 45. Muyimbi munene yangamba Calvin mampiseewo kasite ebifaananyi bikubwa ne balaga nti najjuza. Ate waliwo nice flopping ddala. Mazima, yes. Yes, kati era n'ekyo nakyo ekyayogedde nakyo kiba kituufu, at least okufiirwa millions 5 kiba kimala. I remember there was a time I organized an event at Theatre La Bonita, 2010. It was a prom party. Theatre La Bonita at the time was charging a million zalinga meka. I don't remember, but I made losses of about 20 million. Loss million abiri shitegera. Nenga alaba agamba, nete kweyo shote bagamba nti njodde. It was a total loss, total flop. Hands down. Katona nachikomereza Freedom City. It was everywhere. Wawulira otya?
It was basically a celebration, so I think I had all reasons to be excited that people turned up to show love and support. But Ngomuyimbi, do you think musicians have? Do you think musicians should be reduced to beggars? Not only musicians, but entertainers at large. Where I was seeing some of them, also begging. And surprisingly, even the fans are also demanding, they were demanding food from the artists. Nga no basaba babawe. Nali n'abayimbi nga no bakola ki? Basaba. Which would be understandable because buli omu abadde ayagga. But don't you think there could be better ways of basically keeping some money in our pockets that an artist can actually, or a star can actually still continue surviving and earning from their music, aside from what we've basically been looking at as just only performances? Aina omanyi kino ekintu ekisooka, first of all, people think abayimbi balina ssente nnyingi. Kati bambi obuzibu obwo bwe tulimu nti Olisha is supposed to look like this. Yo omuwagizi wo kyayagala. Era kubanga naffe kye tugezaako balaga. Because that is how it's supposed to be. Aye togenda kundeka ngende ndiye mu hoteli no fani wange gy'alyamu. Kati ekyo bwe buzibu bwaffe obusooka. Nti Calvin, it is always going to be so difficult for abayimbi okusavinga ng'abantu basuubira bwe tusavinga. Because we don't earn that much. Basuubira. Ne saving egenda kuba nzibu ddala. Ate savinga leero buli lwoyongerako nze kati sikyagala kukola video mbi oba etatuukiridde bulungi. Buli lwe weeyongera kulinnya katono waggulu ne expense yeeyongera. Fine ne sente ezisobola obba ze baggula zeeyongeddeko naye ate oyina n'ebirala ebyokkola. So bambi tugenda faayo tusavinge because tuyize. Tetwagala kuddamu kusabiriza ate tuli ku TVs, everyone is watching you, osaba ne fani wa asaba n'omwana wa asaba. Ekyo tugenda tukirabye ekituswaziza. N'ezimu zinaava because you see abandyagadde okusavinga naye nga n'ekibandyagadde okusavinga tekiriiwo. Anti kyekyenga ka tugenda gezaako because buno obuzibu bubadde wonna. Could this be the reason as to why that yes, some artists are now reality is sinking in, that there is no real money, serious money in the entertainment industry, that's now some are basically diverting into politics? Ekyo nakyo kisobola okubaawo naye era si ku buli muyimbi nti there is no serious money. Abamu bakozeemu. Era nga bw'olaba nti musobola kuba mu kilaasi y'emu nga mwenna mutegeera omulundi gumu. Era mubamu abasingako. Abamu bafunyeemu. Abatafunyeemu bo ne bakivaamu. Oba abalaba nti zikendedde, it is okay. Naye Olisha nze ngenda bbeera ne bannanga abalala abafunamu gye bali. Era bo beŋŋambira ddala they should learn how to save. Bano abatakifunyeemu kyo oba bagenze mu politics bwe baba basazeewo. Kale ngoba zaakendera balaba tezikyalimu nnyo mu music. Ye plan B balaba. It is okay. Kasita abantu babe basobola okuba nga bagenda balonda. So that is up to them. How are you going to basically interest people into downloading it from these platforms, these kina iTunes, when you're still having these free platforms? Ekyo kyatutabukako. We just need, I think there's a byetuyina okukolako music waffe tusobola omufunamu. Naye as for now tekiyina era nga bw'okafulumiza bw'oyagala people to see it right away. Ate ng'okabakakako. Era ekyo nange nkyebuuza nnyo ngamba naye kati tuba tugenda funamu tutya abayimbi. Because nawe obeera okusimu yo n'ofuna video y'omuntu gye yakoze bbeeyi for free. N'oteekako data n'okikola. N'ogiraba nejja ne ku TV nga gwakagira emirundi 2. We're about to wrap up the show. But during this period of COVID, the ladies, I think you're facing it rough. Okay, it was tough on your side. That's the right word. Because, you have to go to the salon, have your makeup done. How are you holding up during that period? When salons were closed, businesses, you couldn't drive, things were a bit tough, before even curfew was lifted to 9 p.m. So what was like one of the hardest moments that you had? Butakola. Yes. Because ka business kanga kembadde nkugamba I was not working there. Nga n'omwana waggale.
The shows no more. Buli wamu you don't move out of the house. Toyingiza. So what has been keeping you going? Akatonda ako kenkugambye nti nze yes olagamba nti mbeera saving that is me. Ekyo kiva natandika okukola nga ndi mu senior 3 so nga nze ekyo kibadde nze era nze simanyi kubeerawo mbu nsabe nnyo. Yes ekyo ndowooza kiva mu mubiri ate ffenna ewaka. Yes ffenna bwe tutyo mama waffe bwe yatukoza. Kyali wange mulongo ye atalaafiya. Wange nnyo. But that is kati sister for muto yataakologa oyinza okubuuza naye oba ozitwala wa Bridget kiki kakkanako so kati twakula ffe tuli banaku so that has been me ever since nayigirizibwa okusavinga n'okumanya okwekolerera. Yes kati covid ampisiza bubi mu ebyo byenkugambye tetutambula tetuyingiza naera nga tubeerawo mpolampola. We're wrapping up the show, but just a quick fire with my beautiful sister right here. If let's say you're interested in a Farouk or a Dennis or a James, linya cheda likusanyusa. Agabalinzi. Calvin. Yes. Charles. Yes. Okay. Would you ask a guy out if you're interested in them? Wow. I don't know. I mean, I don't think so. Nyinza okufana show. Ngabulirwe mulaba ngamba. But I don't know how to start. Oh my God. Would you share your bank statement with your better half? Yes. Would you want him to also share his bank? Yes. Bwembeera nkikoze kuyange nange mba njagala akinkole. Bwagaana. It is okay. Naye nze nsobola okugaana okwongera okimulaga ennyo naye bwe mba ndaba nti talina buzibu nga simanyi nti ye anaagaana okundaga eyiye nsobola omulaga bwagaanayo okundaga nga eyiye nange nendekerawo mugamba. Do you think it's okay to check our partners' cell phones to see or osome ku message bichi to touch their phones? Yes. So jikwatamu? Yes. Nolabya bya messages izi? Yes. Tezikucyankalanya izi? No.